Hello student, today we are discuss or we are learn Carnot theorem. So in this case, Carnot theorem is shown in a first figure. Show this figure, Carnot theorem. In this figure, I take from the neck. Okay, so that is some changes is there. In this case, so show first high temperature reservoir T1. So this our books is a figure source temperatures reservoir T1 means you read this source of temperatures T1 means is equal to high temperature reservoir T1 and second downward side saying the low temperatures reservoir T2 we are read sink at temperature T2. Okay, and there is a HE1 is known as R. So our figure, our textbook figure is R is equal to HE1, and second is HE2 means I, isn't it? So what is R and I, or what is a H and E? So first R means HE1. So the the engines are observe heat Q1. Okay? The engine are observe heat Q1. And in this figure, we can say the engine HE1 observe heat Q1, isn't it? And second one is which one? HE2. This we can read the engine's I means HE2. Okay. The engine I observe heat Q1 dash. Okay. Q1 dash. So आणि आपण याच्यात जर वाचायचं म्हटलं HE2 means the engine HE2 observe heat Q1 dash, isn't it? या अशा प्रकारे ही फिगर वाचायची आहे. मग आता परत बघूया आपण अकॉर्डिंग टू कॅनॉट थेरम. आता याच्यामध्ये बघा नो इंजन कॅन बी मोर इफिशियंट. काय नो इंजन कॅन बी मोर इफिशियंट दॅन कॅनॉट रिव्हर्सिबल इंजन. दुसऱ्यांची अशी इफिशियन्सी जास्त नाहीये कोणापेक्षा कार्नॉट रिव्हर्सिबल इंजन पेक्षा. वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर दे आर वर्किंग सेम टेम्परेचर. ओके. आणि दुसरं काय ऑल रिव्हर्सिबल इंजन्स वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर. कळालं. सगळ्या काही ज्या रिव्हर्सिबल इंजन असतील त्यांचं काय असेल टेम्परेचर सारखं असेल. लिमिट्स हॅव द सेम इफिशियन्सी. त्यांची लिमिटेशन पण इफिशियन्सी सुद्धा काय असेल सारखे असेल. थर्ड याचं स्टेटमेंट काय स्टेटमेंट फॉर कार्नॉट थेरम एनी अदर इंजन cannot have efficiency more than that of reversible Carnot engine. Okay, operating same temperature limit. बघतो आपण त्यांचे स्टेटमेंट पहिले बघ. Consider two heat engines like this. Two heat engine R and I. दोन heat engine आपण लक्षात घेऊया. R and I. R म्हणजेच काय इंजन आर ऑब्झर्व हीट. आर म्हणजे काय ऑब्झर्व हीट Q1. ओके. आणि आय म्हणजेच काय ऑब्झर्व हीट Q1 डॅश लाईक दिस. ओके. लेट आर बी द रिव्हर्सिबल कॅनॉट इंजन and I is the irreversible. परत लक्षात घ्या. Consider two heat engines R and I. Let R be the reversible Carnot engines and I is a irreversible इंजन. ओके. म्हणजे आर मध्ये रिव्हर्सिबल सायकल आहे आणि आय मध्ये इरिव्हर्सिबल सायकल. म्हणजे तिथं परत ते मटेरियल आपल्याला भेटणार नाही अशा पद्धतीने. कारण आपण बघितलं रिव्हर्सिबल इरिव्हर्सिबल लास्ट चॅप्टर मध्ये बघितलंय. बोथ इंजन्स आर वर्किंग बिटवीन सोर्स ॲट टेम्परेचर T1. सगळं दोघं इंजन काय आहे बोथ इंजन्स आर वर्किंग बिटवीन सोर्स ॲट temperature T1
and the sink at temperature T2. Okay, and now last, the work done by each engine is W. Okay, so we are discussing this Carnot theorem, this figure. Next, मग लेट द आर, म्हणजे आता आता आर काय काम करतं, द इंजन्स आर ऑब्झर्व heat Q1 from the source, okay, at the temperature T1, some part of it's converted into work, okay, काय काय पार्ट त्याचा कन्वर्टर वर्क मध्ये होतो, and remaining heat Q2 is equal to Q1 minus W, ओके, म्हणजे वर्क मध्ये फॉर्म होत आहे काय, some part of the converted into work W and remaining heat Q2 is equal to Q1 minus W is rejected the sink at temperature T2. Okay, sink काय करता, temperature reject करता. Efficiency of the engines are NR is equal to N म्हणजे काय, eta R is equal to, eta means efficiency, eta R is equal to W upon Q1. This is equation number 1. Let the engine I, आता engine I बघा, let the engine I observe Q1 from the temperature T1. Okay, work and remaining heat Q2 is equal to Q2 minus W is rejected to sink at temperature T2. So efficiency of the engine I, eta I is equal to W upon Q dash 1. This is equation number 2, and that is W is equal to Q dash 1, Q dash 1 less than greater than W upon Q1. आता इथे एक चूक झालेली आहे, लेट द इंजन आय ऑब्झर्व Q डॉट 1 पाहिजे, तर आता करता येईल का आपल्याला, Q डॉट हा डॉट लावला, हा म्हणजे लेट द इंजन आय observe Q dot 1 from the temperature T1 and work remaining heat Q2 is equal to Q2 minus W is rejected to the sink at temperature T2, and now efficiency of the engine I, eta I is equal to W upon Q dot 1. This is equation number 2, that is W upon Q dash 1 greater than W upon Q1. So next, Q1 greater than Q dot 1, this is equation number 3, and now Q1 minus Q dot 1 greater than 0, that is a positive. Okay, the engine I drives the engines R in a reverse directions in a figure. We have seen this figure, above figure. Okay, temperature T2. So Q2 minus Q dot 2 is equal to Q1 minus Q dot 1. Heat rejected to the source at temperature T1, and is Q1 minus Q dot 1 is a positive since Q1 greater than Q dot 1, heat absorbed. Okay, positive काय, Q1 greater than Q1 dash, and heat absorbed Q1 minus Q1 dash from the sink and delivered to the source without doing any work in any cycle. Hence, the second law of assumptions, काय, eta I greater than eta R. Okay, is wrong and right NR greater than NI. Right काय, NR eta R greater than eta I. Hence, the efficiency of Carnot reversible cycle more than
any other engine operating between the same temperature limits. So second law of thermodynamics. आता सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स काय म्हणतं बघा heat flow from hot body to cold body, right? Heat flow from hot body to cold body. It is found that mechanical energy is fully converted into heat. काय होतं मेकॅनिकल एनर्जी काय असते ती फुली कन्वर्टेड कशामध्ये होते हीट मध्ये होते बट heat cannot be full converted into mechanical energy. पण काय होतं की जे heat cannot be fully converted और पूर्ण हीट काय कन्वर्ट कशात होणार नाही मेकॅनिकल एनर्जी मध्ये होणार नाही. ओके मग एक्झाम्पल काय अ रेफ्रिजरेटर इज अ काइंड ऑफ मशीन. आपण बघितले रेफ्रिजरेटर मशीन इट ट्रान्सफर हीट ट्रान्सफर करते कुठं करते फ्रॉम कोल्ड बॉडी मध्ये फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी ओनली वेन किंवा when work is done on it by external agency. मग रेफ्रिजरेटर काय हे एक्सटर्नल एजन्सी आहे. सिंपल स्टेटमेंट काय याच्यातलं हीट बाय इटसेल्फ स्वतः कॅनॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी स्वतःहून ती कोल्ड बॉडी मध्ये ट्रान्सफर होणार नाही टू हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी मध्ये ट्रान्सफर होणार नाही. Celsius statement किंवा Celsius statement of second law. It is impossible for a self-acting machine. Impossible की स्वतःहून ती मशीन ऍक्टिंग होणार नाही. For a self-acting machine unadded to an external agency and added by an external agency to convey heat from one body to another body. Okay. At high temperature. I म्हणायचं त्याला and added by an external agency to convey heat from one body to another body at high temperature to a higher temperature. In simple word, we can state that heat by itself cannot flow from a cold body to hot body, isn't it? Third law of thermodynamics. आता थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स काय म्हणतं किंवा स्टेटमेंट पहिले आपण एंट्रॉपीचं स्टेटमेंट बघूया. In term of entropy, okay, in term of entropy, the second law of thermodynamics may be started as entropy of the inverse in all the time. Inverse in all the time. झालेलं आहे एकदा काढून टाकू. काय म्हणताय entropy of the inverse is all the time increases. Entropy of the inverse is in all the time increasing or the inverse is expanded किंवा वाढेल. Okay, that is the entropy of the inverse tends towards a maximum. Okay. Third law of thermodynamics काय a absolute temperature the entropy of any substance. Absolute temperature मध्ये entropy of the every substance, the entropy of every substance approach होणे म्हणजे त्याला भेटणे किंवा त्याच्याशी संबंध approach to zero. These fact
can also be carbonated by the definitions of entropy. काय ही जी फॅक्ट आहे can also be carbonated by the definitions of entropy, which is says that which is say it is a measure of molecular disorder zero temperature. Right? Which is says it is a measure of molecular disorder zero temperature is impossible. झिरो ऑर्डर मध्ये इम्पॉसिबल असेल काय असेल काय टेम्परेचर काय परत सांगतो तुम्हाला विच इज सेज इट इज अ मेजर ऑफ मॉलिक्युलर डिसऑर्डर झिरो टेम्परेचर इज इम्पॉसिबल. बरोबर. म्हणजे जर तुम्हाला मॉलिक्युलर मेजर करायचे असेल डिसऑर्डर ते झिरो टेम्परेचर नसतं. बरोबर. इम्पॉसिबल आहे. Practically, however, theoretically, it can be used for defining absolute entropy value with the respect to zero entropy. Okay? Theoretically, it can be used for defining म्हणजे शोधून defining absolute entropy value with respect to zero entropy, isn't it? So we stop here. This is our second one lecture. Stop.